6 godzin w tym zasranym wagonie, żeby sprowadzić Bartka do domu. Pojechał na tydzień napisać reportaż o szemranych interesach lokalnej ubojni. Wczoraj przyszedł faks. To jest głębsze niż ubojnia. Większe niż Nowa Trójca. Znów mu odjebało. Już dawno miał z tym wszystkim skończyć. Nie da się napisać tylu reportaży, żeby naprawić ten kraj. Pociąg przyspieszył. Głośnik wycharczał, że nie zatrzymujemy się w Jeziornych Kolonii. Stacja nieczynna do odwołania. Następna stacja Holstin. 37 km od Jeziornych. All right. So this is Holstin. This is a name that might be familiar to some people, as there have been a few demos that have been released up until this point for this game. The demo that have been offered in the past have largely been mechanic-based. One specifically focused around the core loop of this survival horror experience, while the other focused more around the combat. But this here, the final demo that is expected to be released, that was released as a part of Steam's Next Fest for June, is the first 2 hours of the game, or rather takes place within the first 2 hours of the game. Very interested and excited to jump into this. This is a Polish survival horror experience brought to us by Sanka. And this game is pretty notable. You may have seen a few things of it in the past due to the fact that it features a very unique style switching, perspective switching experience throughout the game. There are a number of options here. There is expected to be full English voiceover from what I recall. But for right now, it is just in Polish. You can change the text, of course, and you can go through that. What I will also point out for anyone who is interested is that you can, in fact, play the previous 2 demos that were released in 2023 that are smaller snippets and slices of the game at large. Like I mentioned before, this first one, the Janowski House, is focused around survival horror elements. You're going to be going through a little area, solving some puzzles and making your way through. The tunnel is entirely combat-based, and this is something that you can kind of go indefinitely through if you want to spend a good amount of time in it. But in terms of the actual gameplay loop, we haven't really had a good perspective on how that works until today. So let's take a quick peek at it. Difficulty can be changed later. Don't play video games often. Play games, but not survival horrors or TPP shooters. And hard if you are very good at survival horrors. I'm going to play on normal. It's been a while since I played a survival horror. Oh, that's so cool. That is really nice, honestly. This game's visual presentation is incredible. Nie udało mi się z niego wyjść. Maś. Wstrętna, wijąca się i oślizgła maś. 4-metrowa figura z mackami okutającymi cały dworzec blokowała drzwi. Większość osób stała w bezruchu i gapiła się przed siebie. Mężczyzna z ogromną naroślą na gębie rzucił się na mnie. Uciekłem w stronę toalet i zamknąłem za sobą drzwi. Oh, that banging is nuts. All right, movement, interaction, camera rotation. Some things can only be visible at certain camera locations, so you can check the settings. It sounded like a gunshot. I think it came from the women's restroom. I have to check what happened there. So yeah, this is a very interesting survival horror. A lot of perspective switching, loud banging against the wood. The door won't hold up for long. I can't do this man's very tough voice here, so we'll just do what I'm doing. Świetnie się bawię. Siedzę sobie na kiblu, poranna kupa papierosek. You know, Zastanawiam się, jak zacznę the się normal z tym stuff, Może od the basic rozpierdolenia stuff. sobie głowy w toalecie na dworcu. Pani ma broń? Proszę zaczekać.
Kim pan jest? Co pan tu w ogóle robi? Usłyszałem strzał. No tak, strzelam sobie, nie wolno? I'm just Muszę shooting. poćwiczyć, bo nie umiem trafić do bliskiego celu. A gdyby... tak właśnie panie do ust. Proszę O. tego nie robić. Noż kurwa mać, daj kobiecie trochę prywatności. Well, Cholera jasna, proszę pani! Wejdź. Nie przejmuj się. Spłukałam. Podejdź bliżej. Zabierz tą yeah, broń. give me. I could use that. I think. I love the way that shifted for the actual cutscene too. P64. Anita, Tomasz. to jak? Tomas. Strzelasz? Co? Nie. Nie strzelę do jedynej myślącej osoby na tym zadupiu. Przemyśl to. Może będziesz tego żałował. Co to ma niby Yeah, you're znaczyć? wearing a lab coat. Widzisz, co się dzieje Wonder if you know dookoła? what's going on here. Maś, potwory, wszystko. Oh, well, To przeze you mnie. certainly do. To wszystko przeze mnie. Strzel. Nikt ci nie będzie miał tego za złe. Nawet jeśli to prawda. Nie. Możesz mi przynajmniej powiedzieć, co się tutaj dzieje? To był eksperyment. Byłam częścią zespołu, który pracował w okolicy. Coś poszło nie tak. Plazmodium, ta maś, Plasmodium, wymknęło huh? się spod kontroli. To częściowo I love the organizm, way a that częściowo the substancja. ooze is said in Trochę Polish. żyje, trochę nie. Tomasz or something? Promieniowanie? Tomasz? Nie. Jeśli chodzi o to, czemu jest kurwa wszędzie, to też chcę się tego dowiedzieć. I don't speak Polish Możesz to natively, powstrzymać. as I'm sure you can Nie mam imagine. pojęcia. Wiesz co, przydałoby mi się przewietrzenie mózgu, żeby wpadł mi jakiś świeży pomysł, przypływ inspiracji. Gdybym tak tylko miała dodatkową dziurę w głowie, mogłabym... Yeah, I don't know, Odpada. lady. Następna propozycja. Warto było spróbować. W takim razie znajdź sposób, by nas stąd bezpiecznie wydostać. Zobaczymy, co potem. I love how boxed in they look in here with the perspective shift here. Okay, switch interaction, handgun bullets. And of course, I mean, this is classic survival horror here, like the little things flipping onto the screen. Zdecydowałeś się już? Strzelasz? Let's see. Na pewno wolałabym być gdzie indziej. Lokalizacja piękna, towarzystwo też. Nie bierz tego do siebie. Oh, I mean, I'm sure. Pewnie jak każdy, kto się tu nie urodził. Praca. Co to za praca? Jeśli chcesz się zatrudnić, to przekreśliłeś swoje szanse. Prawie zrobił się wakat. Praca jest całkiem w porządku. Trochę papierkowej roboty, ekspres do kawy. Zwykle siedzisz swoje 8 godzin i do domu. That's Czasem jakiś alright. pół Coffee machine. chrzanie, Nice. eksperyment i wszystko się posypie. Wtedy jest ciężki dzień. Oh, like here, Chcesz I'm to sure. wszystko rzucić. I mean, you know, Zdecydowałeś się już? that's how it goes. That's how it goes at Strzelasz? work sometimes. Muszę się How stąd do I wydostać. leave? Główne drzwi są zablokowane. Stoi przed nimi coś jak posąg z mazi. Ooze Ma statue, takie huh? pomarańczowe kule. To matka plazmodium. Nie przesunie się. Jak wyrośnie w jakimś miejscu, to już tak zostaje. Ale No, da się okej. ją zniszczyć. Poszukaj Small małych, glowing świecących orange orbs. pomarańczowych guzów. Takich samych jak te, które ma w brzuchu. Powinny być w okolicy. Zniszcz je. Wtedy zdechnie. Zdecydowałeś się już? Idź. Zatrzymaj pistolet, żeby nie przyszedł mi jakiś głupi pomysł do głowy. Pistola. All right. So we can leave now. I like that it shows that the camera is locked in that area. But I also, like I was commenting before, I really like how this is kind of pulled in. Like it just gets rid of everything else but what's on there. Like it's a really cool way of making the isolation feel really interesting. All right. So we can now do a little pivot. We can head back outside. Press this button to dodge. Dodge, like in all other actions, like shooting, consumes stamina. Stamina regenerates when you don't perform any actions, most rapidly while you're just simply standing still. We can hold LT to go into aiming mode and shoot, and then reload the weapon. Double pistols in that. People and other monstrosities with orange growths are hostile towards you. They can't be helped, with their bodies long being seized by Plasmodium. Destroying growths does significant damage to enemies. Quick slots. Kolfico is currently assigned to the first slot, as it temporarily freezes stamina consumption.
There's adder that restores stealth, restores health and stamina in the second slot. Cool. So now we get into the real hook of this here. As you can see, Anita miała rację co do mazi. Ostatecznie zniszczyłem the mapkę game plazmodium i udało mi się shifts wyjść na into zewnątrz. game Potem shifts zaczęły into się a schody. third-person Znaleźć perspective Bartka i przekonać over go, the żeby shoulder porzucił while you're swoje shooting. śledztwo. Gdzie miałem go szukać? Jedyne co wiedziałem to, że zatrudnił się w ubojni. Oh, classic survival horror progression here. So it looks like it is going to skip us around a little bit through those first 2 hours. Maybe not necessarily 2 hours of gameplay in general, but stuff is definitely going on. Oh, hey. What you doing out here? Co? Hej, ty! Pętliczek czerwony? Kto, ja? Pętliczek czerwony, kto ja? Hej! Jak nie wiesz, to chodź. Hey! Gdzie ja jestem, do cholery? No jak to gdzie? W Jeziornych Kolonii. No nie wygłupiaj się. Kto ty jesteś? Nie znam cię. Szukam Bartosza Grabowskiego. Blondyn w okularach średniego wzrostu. Przyjechał tutaj niedawno. I gotta say, I really like the Polish voiceover. Like, even if they do an English voiceover, I feel like if I ever play this game again, when it comes out in its full release, I will be playing with the Polish one. Pan Paweł jest na północy, a pan Gaweł na południu. Oh, okay. Znasz się na mapie? Bo ja You didn't have to run away. Pokażę ci. Walk, bro. You cannot use the phone without a telephone card. I'm assuming that that is our save point there. Hej, już się zgubiłeś? W takim razie na pewno potrzebujesz mapy. Chodź tutaj. Oh, my fault. Yeah, I'll follow you. Hey. I love the way he says, like, hey. 2 telephone cards. Oh, that looks really nice, honestly. The little sword, little knight on it. Okay. Hej, już się zgubiłeś? No, I hear you. Don't worry. To jest mapa. Te kreski to ulice, prostokąty to budynki. Wszystko tak jakby widać z samolotu. Prawie wszystko, bo ubojnia jest za lasem. Slaughterhouse is Narysuję ci past the strzałką. forest. I'll draw you an Słaba arrow. ta mapa. Ani jednej budowy też nie ma. Już poprawiam. Oh, Tutaj, thanks. na górze, czyli na północy, widać budowę pana Pawła. Oh, that's a lot of fog that just popped over there. Zawsze tak śmiesznie woła. Bucko. A po drugiej stronie jest budowa pana Gawła. Tam się boję chodzić. On jest taki straszny. Is that the guy? Oh, Chodu! everybody's calling that man Bucko. Remember to check the map from time to time, especially when you get lost. Scribbles made by Tomas and other characters. Oh, I love the little bouncing Tomas there. Okay, yeah, the buildings are not marked. So, where is Bartok? Ask the locals about Bartok. Find a way to get to the slaughterhouse. That is a yellow pin. And then we can talk to Powett about the north construction site and Gowet at the south construction site. What's this here? Hold on. Job now. Bilecki Meat Processing is looking for workers for slaughter and processing. Good pay, timely salary. You have to be ready to work and meet targets. If you're interested, apply in person at the secretary's office by 2 p.m. Floor sanding, lying parquet tiles, varnishing. I'm not going to even try to read that. Short deadlines treat cheap labor. Yeah, I feel like me not being able to read Polish is going to be a bit of a nerf. 3 cigarettes. Camelo Light. Let's see. Can we look at our... yeah. Oh, that's perfect. I forgot that they had a little attaché case
system here too. So yeah, you can in fact hold up. Drag item, move stuff around if you need to. Alcohol and herbs, cigarettes. Okay, trading for cigarettes, and then required to use. Oh, this little Polish pop song in the background too. Hey, Cholera jasna, trzeba tę ściankę rozdupczyć. Przecież wyjść musimy. Halo? Młodzik, dawaj, rozwalaj. Ruchy. Coś ciężkiego przynieść, wal. okay. Zaraz się postawi na nowo. Ale ja nie jestem, że... W dupie mam, co ty jesteś albo nie jesteś. Masz tę ściankę zburzyć. Yeah, I'll get right on that, pal. So yeah, it does straight up tell you, like, hey, you know, here is some additional stuff that goes in. And again, like it was mentioned before, the map adjusts as you get more stuff going on here. Just visually, this is really... What the hell are you? Chodzi listek koło drogi, Oh. nie ma ręki ani nogi. He's having a nice... He's singing a song. Do you want to use a telephone card to save in the telephone booth? I'm sad that there's no, like, unique sound effects or music connected to that. You know, obviously, it'd be hard to key in that type of thing Wiesz at już, that gdzie point. szukać Bartka? Pobawimy się we trójkę, jak go znajdziesz? Którędy się wchodzi na budowę pana Pawła? Wiem, ale nie powiem. Oh, Wiesz thanks. już, gdzie szukać Bartka? Pobawimy się we trójkę. Jak wejść na budowę pana Gawła? On bardzo nie lubi, jak się do niego przychodzi. Jest opryskliwy i nieuprzejmy. Ostatnio zbudował mur obronny. Jakby był Oh, well. królem z czasów I'll figure it rycerzy. out, I'm sure. I nie ma wcale wejścia. Może jak ktoś by Castle się z nim pobawił Siege. w obrężenie, to by się rozluźnił. Ale tak dla zabawy. Wonder what that's all nie wolno about. niszczyć cudzych zabawek naprawdę. Wiesz już, gdzie szukać Bartka? Pobawimy się. Dlaczego są Construction dwa sites. place budowy? No, bo pan Paweł ma jeden plac, a pan Gaweł drugi. Pan Paweł i pan Gaweł się chyba nie lubią. Nie gadają do siebie. Oni chyba mają jakieś zawody. Kto szybciej albo lepiej zbuduje. Ale przecież jakby razem budowali, to byłoby fajnie. Probably a little bit more economically sound as well. I don't know. Pobawimy się we trójkę, jak go znajdziesz. Two construction sites in the same spot. Feels, It feels like putting a... Oh, thank you for the Kopiko, pal. Okay, so there's something on the other end there. That looks like a wrench, actually, or some kind of, I don't know, like a crowbar of some kind. That is the most... That is the most exasperated sigh I think I've ever heard in a video game ever. This is a man who has already had enough. And why wouldn't he? I mean, look at this. Like, look at all this goo around here. So yeah, really impressed by the fact... Bro, please back up. But yeah, really impressed by the fact that they put so much effort into the third-person stuff here. Nice little crouch here. Okay, climb up. Climb up. And climb over. Hey. Co ci ludzie mają z głową? Już nie lepiej było gołą ścianę zostawić niż takie pochomazy? Co ci ludzie mają z głową? The gołą ścianę zostawić niż takie perspective pochomazy? shifting, depending on what you need to be looking at, is really nice too. Porządek w miejscu pracy Can jest squeeze through. gwarancją bezpieczeństwa. It's interesting that everyone seems to be talking a lot, even when you're not directly interacting with them. I wonder how that's going to play out in a potential English dub as well. Brothers and Sisters of the Trinity. This coming Sunday, the offerings collected during Mass will be used for maintenance and ongoing expenses of the parish. We encourage generosity in earthly matters so that the new Trinity may serve us in our journey to eternity.
Pre-marriage announcements. Hannah, maiden, and Peter, bachelor. The wedding mass will take place on the Church of the Holy Trinity on Saturday, November 28th, 1992 at 3 p.m. Anyone who knows of any obstacles preventing the marriage must inform the parish priest. Hey, I doubt it, pal. I think that this is a pretty big obstacle, all this goo. This leads out of the city. There's no point in going any further. I'll try to do a rougher voice for him, honestly. I like his voice a lot. It's hard to kind of imagine what he would sound like in English, though. So I'll try my best, though. What's over here? Nothing. Nothing that I'm going to be playing around with for right now. So I guess the next best thing is to squeeze myself in. But yeah, this is a really well put together character model. Gunpowder. You unlocked it. Okay, so looks like I need to progress a little deeper to get what I need. Wreszcie jesteś. Już myślałem, że nigdy nie przyjdziesz. Hey, Powell. Podrzuć mi breszkę, bo mi się tu zagwoździła taka klepka. Or Powell. skomplikowana. Breszkę? Breszkę. Musiał pan z kimś pomylić. Nazywam się Tomasz Wolański i szukam... Breszka, łom, wyciągacz, różnie wołają. Breszka z O, niemieckiego. okej, Niektórzy crowbar. mówią, że to nieładnie, ale mi się akurat podoba. Taki wygięty pręt do wyciągania gwoździ z jednej strony, a z drugiej ma klin do podważania i... Okay, so I did see that through the fence, so guess that's where we're headed next. Się robota pali w rękach, a ty jeszcze nie znasz wszystkich zasad. These guys are hustling and you don't know all the rules yet. I wonder if that's just him being like, dude, careful you don't get bit up. Oh, nice. Little investigation mini game here too. Get us some cigarettes. You can store items here. Leave the gun. Leave. Interesting that it only allows us to leave our gun here as well, by the way. A lot of times when there's like a storage box, you can leave everything that you need. But let's see. This wall displays regulations, health, and safety guidelines, and inspiring posters. I keep twisting it the wrong way. Pierwsza zasada, o której zapomniałem. Jak masz jakieś swoje narzędzia, musisz je zostawić tutaj. Swoje zostaw na stole, rzucę okiem i może będziesz mógł ich używać na naszym placu. Yeah, I Masz don't... narzędzia na stole, przecież widzę, że nie zostawiłeś. Okay. Czego potrzebujesz i mam gwarancję, że nie zrobisz sobie krzywdy. I Everything you need here is on site. Okay. Yeah, that's fine. I hope that won't come back to haunt me. Złe narzędzie, zła praca. I guess I can sneak a little bit if I need to, but as you can see here, there's quite a bit of goo. Quite a bit of goo. A modern portable toilet. It emits the scent of artificial mint and lemon, which seems to be clean recently. That's good. I've never used a porta potty that's like been artificially cleaned or like actually prepped for it. Usually by the time I get there, it's like, nope. You're just gonna have to deal. On down. More cigarettes. Okay. I really like the way that this goo like rattles around a little bit as you kind of look at it. It's really cool. This music being all discordant as well. Switch interaction. What you mean? Oops. That was a dodge. That was not what I wanted to do. Okay. Let's see. This takes us over there. There is something down... Oh, cool. Can dip down here. More cigarettes. Nails. Let me take a quick peek at my inventory, actually, see what those nails are for. Crafting. Nails? Where'd the nails go? Used for crafting. Okay. Files, map,
not look like I have a good detail on what else I need to do here quite yet. We'll see. Oh, I can duck down. Duck down through here. Or maybe not, dude. Maybe I can't. Maybe it's over there? Oh, okay. See, people complain about the bright colored progression lines, but look at that. Sometimes you need it. Okay, let's see. I'm waiting for something to jump out at me, honestly. Herbs and cigarettes. Oh, that's where our, what do you call it? Breshki? Or whatever? I'm trying to remember what he called it. There's something over here, too. Isn't there? Maybe not. Padła bomba do piwnicy, napisała na tablicy. SOS. Nice crowbar. Huh? Oh? Oddaj, złodzieju. Oh! Złodziej! Panowie, co wy za burdy uskuteczniacie? Głoście Oh, to, własnych okay, so I zadaniem. was right. He is like, yeah, you know, I want to make sure you don't hurt anybody. Our first melee weapon. We can have one melee weapon and one ranged weapon equipped at the same time. Equipped melee will replace the kick action. Melee weapons get worn out. You can check the remaining durability in the inventory. Hold RT until the charge meter gets filled and then release at the right moment. If you release the input too soon, the attack will fail. Keeping it pressed for too long will cause him to attack after a couple of seconds. I'm assuming that I need to use this, so I'm going to, for all intents and purposes, I think it would be helpful just to keep a hold on this for a bit. Let's see. Anything over that way? Just enough to slap him around some. I got some Kopiko. Just enough to show him who's boss. I know how to play survival horrors. Let's see. Green condition, so I keep doing the backdash. And I definitely don't need to be doing that at the moment. But yeah, you need this, don't you? I've done what I need to do to get them out of my way. Oh, I could just go this way. Huh. More cigarettes. Herbs. Nice. Hey, why'd your guys try to attack me? Yeah, now I can bring my gun in there. Proszę, o to chodziło? A co ty mi tu dajesz za kociubę, za przeproszeniem? U nas to znalazłeś, młodzik? Co to za szajs? Perypetie Szajs. mamy ostatnimi czasy. Narzędzia znikają, więc chłopaki przynoszą swoje. Serce ściska, że takimi rupieciami... Yeah, man, I mean, the people having glowing orange globes on them probably doesn't help at all. Jak będziesz potrzebował jakichś narzędzi, to najpierw zapytaj. Ja przyniosę. Co tam, młodzik? Okay. Robię remanent, więc narzędzia są pod moim okiem. Wie pan coś o Bartoszu Grabowskim? Przyjechał You know tu where my friend niedawno. is? Pracował w ubojni. Jak w ubojni, to nie tu. Tu jest plac Have you seen a budowy, nie picture of ubojnia. this man? Białeckiego musisz pytać. Co tam, młodzik? Robię remanent, więc narzędzia są pod moim okiem. And then what about this construction site you got? It seems a little, Słyszałeś? little nuts. Podobno właśnie widzieli tego grasanta. Kogo? Tego, który nam narzędzia zabiera. Myślałem, że go przyprowadzą. Może uciekł, kurde mol. I think there is something more important going on here, pal, but I think that's the thing about survival horror, where characters just act super normal about these things. They either react really heavily to the fact that there's survival horror going on, or they're just like, it's business as usual. Easy street, easy stuff. Okay, let's see.
Destroy the wall, talk to Garrett at the Swollen, find a way to get to the slaughterhouse, destroy the mother plasmodium in the gas station. So a good amount of things at our disposal here. This is a pretty meaty demo so far. I really like it though.